Well, I think eTwinning is one of the most important actions for schools in Europe at the moment. In fact, maybe the only action for schools in Europe at the moment. It's important and it's successful because it's so large. Like we have now 400,000 teachers involved in eTwinning, 160,000 schools. If you think that each of those 400,000 teachers represent at least 20 pupils, then you can do the maths yourself about how many pupils are touched by this action. I really like eTwinning projects. It's a kind of methodology for me. It's very helpful for my students because they hardly ever get in touch with foreign languages and English, of course. So it is the way how I can make them speak, how I can make them use English and communicate with other students all around Europe. We have a really good working eTwinning team in our school, so we do every year a huge number of eTwinning projects because we have English classes and Spanish classes, and thanks to eTwinning we take part in many other European projects like creative classroom labs and so on. So I think it's good for students but also for professional development of teachers. Come strategie noi abbiamo cercato di definire un primo pacchetto di strategie che sono riguardanti il piano educativo individualizzato, il piano didattico personalizzato, cercando di fondare entrambi gli approcci su un principio di equità piuttosto che di uguaglianza, fondarli su ICF come idea antropologica di funzionamento e su un approccio di compensazione, soprattutto pensando agli alunni con disturbi dell'apprendimento da legge 170 del 2010. La seconda strategia invece riguardava un po' le varie metodologie di insegnamento inclusivo. Si deve progettare già pensando all'inizio a tutte le varie differenze di abilità piuttosto che di lingua, piuttosto che di comprensione, di aspetti sensoriali, eccetera, non metterci una pezza dopo cercando di correggere una programmazione pensata per un ideale nonché inesistente studente medio. La terza grande famiglia, chiamiamola così, è l'approccio allo sviluppo dell'inclusività a livello di istituzione scolastica, non solo di attività d'aula, di istituzione scolastica, per cui il piano annuale dell'inclusività, l'autovalutazione della scuola, il report di autovalutazione, che deve avere dentro sempre di più gli aspetti dell'inclusività, per cui della gestione del personale più flessibile, di altri modi per analizzare, dare voce agli studenti, dare voce alle famiglie, dare voce agli insegnanti per capire come stabilire dei piani di miglioramento del livello di inclusività. Ecco, queste erano le tre grandi famiglie di strategie che abbiamo discusso. And I think eTwinning has this opportunity to really address and encourage young people again to reflect on what it is to be an active citizen, which is of course the theme of this very important conference. This conference, I think, is really important from the point of view that it is involving mostly school heads, and as we know they set the tone for their schools, they set the priorities for what happens within their schools. So in reaching out to them today in this conference, we hope that they will bring eTwinning to their schools, to listen to the teachers who are there, to see what those teachers have gained from eTwinning, and maybe also see how their schools can gain from involvement in eTwinning. So I'm really looking forward to this conference. My message would be, don't be afraid of eTwinning because it's not difficult, it can be fun, and in my opinion the most important thing is that eTwinning is entertaining, and it's a big challenge for students, also for teachers, where you can work together and share your ideas.